This అది conference will now be చూడొచ్చు. recorded. Okay, and we can reduce the pattern. Row padding అంటే ఏంటంటే ఈ 2 రోస్ ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ ఎవర్ దీస్ 2 హాయ్. రోస్ కి హలో. యా. హాయ్ మహేష్. ఇప్పుడే ఓ స్టార్ట్ హాయ్ చేసి. సృజన. యా జస్ట్ 2 minutes. ఓకే. అంటే ఇంతకు ముందు ఏమైనా చెప్పుంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా? Okay, sure. So సారీ ఫర్. yeah, so today we are going to discuss with about a table. Okay, సో ఈ టేబుల్ విజువల్ అనేది జనరల్ గా మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామనంటే నార్మల్ ఒక రిప్రజెంటేషన్, స్కేలార్ రిప్రజెంటేషన్ అంటాం. అంటే ఒక టేబుల్ లాగా ఒక కంట్రీ తీసుకొని అండ్ ఒక సేల్స్, ఒక ప్రాఫిట్ అండ్ ఒక యూనిట్ సోల్ లాంటి నీకు ఒక నార్మల్ టేబుల్ కావాలనుకోండి, అలాంటి దానికోసం యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో ఇట్స్ మోనోపోలీ. అంటే ఇక్కడ మనకు ఒకటే వాల్యూ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఒకటే ఉంటుంది అండ్ వీ కెన్ యాడ్ ఎన్ని ఫీల్డ్స్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ వుడ్ బి ఇంక్రీజ్ హారిజాంటల్లీ. ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఈ ఫీల్డ్స్ ని యాడ్ చేసే దాన్ని బట్టి మనకు వర్టికల్ గా కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డేట్ ని యాడ్ చేస్తాను. సో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పెరుగుతాయి కదా డేట్ ని యాడ్ చేస్తే. సో అలా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డైమెన్షన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. సో ఫ్యాక్ట్ డైమెన్షన్ సంబంధం లేకుండా మనం ఏదైనా యాడ్ చేయొచ్చు. డేట్, టెక్స్ట్, నెంబర్ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, సో ఐ యాడ్ ప్రొడక్ట్ కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను. సో యూ కెన్ సీ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. ఓకే, సో ఇదన్నమాట. సో వీఆర్ గోన్ డిస్కస్ విత్ ఫార్మాట్ ఆప్షన్స్. స్టైల్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ మనకి. సో ఈ స్టైల్లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేబుల్ స్టైల్స్ ఉంటాయి. సో వీ కెన్ మనం పిక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట టేబుల్ స్టైల్ని. సో ఇలా ఫ్లాషీ రోస్ ఒకటి, సో ఇలా. సో అందులో అంటే కస్టమైజేషన్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బోల్డ్ హెడర్స్ కావాలనుకోండి, ఇలా హెడర్స్ తీసుకోవచ్చు. లేదా మినిమల్ కావాలనుకోండి, కెన్ పిక్ ద మినిమల్. అంటే చూడటానికి కొంచెం నీట్గా ఉంది కదా అలా. సో డిపెండ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ మీ డిజైన్ చేసే థీమ్ని బట్టి తీసుకోవాలన్నమాట. అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి గ్రిడ్ అనమాట. గ్రిడ్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనకి వర్టికల్ గా హారిజాంటల్ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయిగా, అవి గ్రిడ్ లైన్స్. ఓకే, సో చేంజ్ ద గ్రిడ్ కలర్, యూ కెన్ సీ. సో ఇవి వర్టికల్ లైన్స్ కలర్స్ అనమాట. చేంజ్ చేశాను. యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద థిక్నెస్ అండ్ యూ కెన్ డిక్రీజ్ ద థిక్నెస్. మీ డిజైన్ బట్టి తీసుకుంటారు ఇది కూడా. ఓకే, అండ్ హారిజాంటల్ గ్రిడ్ కూడా నేను సేమ్ ఇదే కలర్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ హారిజాంటల్ గ్రిడ్ థిక్నెస్ ని మనం ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, డిక్రీజ్ చేయొచ్చు యాజ్ వి సీ. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ రో ప్యాడింగ్. రో ప్యాడింగ్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఈ లైన్ కి ఈ లైన్ కి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ ఉంది చూసారా, అంటే కెనడా అన్న బాక్స్ ఉంది కదా. సో ఆ రో మొత్తం సైజ్ అంటే కొంచెం మనకు ఫ్రీగా కనిపించాలా లేదా ఒక కంజెస్టెడ్ అయినా కొంచెం ఓకేనా అని. ఓకేనా. సో చూడండి, ఈ రోప్ ప్యాడింగ్ అంటే ఒక రోకి ఇంకో రోకి మధ్య డిస్టెన్స్ మీరు ఎంత పెంచితే అక్కడ అంత పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ రోప్ ప్యాడింగ్. దీన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, అవుట్లైన్ కలర్. సో మనం వర్టికల్ గ్రిడ్, హారిజాంటల్ గ్రిడ్ చేంజ్ చేసిన కలర్ ఇక్కడ ఈ బ్లూ లైన్ అనేది కలర్ చేంజ్ అవ్వలేదు చూసారా, దట్ ఈస్ అవుట్లైన్ కలర్. ఓకే, సో ఇట్స్ అవుట్లైనర్ కలర్. అండ్ ఈ అవుట్లైనర్ కలర్ ని మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. టాప్ లో బాటమ్ లో ఉంటుంది అది. సో ఐఎమ్ గోనా చేంజ్ ఇట్ టు ఎల్లో కనిపించడం కోసం ఈజీగా. అండ్ అవుట్లైనర్ విత్ ఇది కూడా అంతే, మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, డిక్రీజ్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. సో ఐఎమ్ గోనా మేక్ ఇట్ యాజ్ అ 4. ఓకే, అండ్ టెక్స్ట్ సైజ్ అంటే ఈ ఎంటైర్ టెక్స్ట్ ఉంది కదా, ఈ బాక్స్ మొత్తానికి టెక్స్ట్ సైజ్ ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఐఎమ్ గోనా మేక్ ఇట్ యాజ్ అ 15. సో చూడొచ్చు మొత్తం టెక్స్ట్ సైజ్ పెరిగింది, రైట్. ఎంటైర్ బాక్స్ కి ఇది టోటల్స్, ఈ మధ్యలో ఉన్న ఐటమ్స్ కి అండ్ ఇక్కడ హెడర్స్ కి మొత్తానికి ఒకటే టెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఈ ఇమేజ్ హైట్ అనేది, సో ఇట్ వోంట్ ఎఫెక్ట్ మోర్. సో ఇది అనమాట ఈ ఇమేజ్ హైట్ అంటే. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద గ్రిడ్ ఆప్షన్స్.
బేసికల్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కాలమ్ హెడర్స్. కాలమ్ హెడర్స్ అంటే ఇవి పైన ఉన్నవి. అండ్ I'm going to change it to some different color. Sorry, background. Okay, so అంతే కొంచెం బాగుంటుంది. అండ్ అవుట్లైన్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి బాటమ్ ఒక దగ్గరే ఉంది అవుట్లైన్. మనం దీన్ని టాప్ ఓన్లీ పెట్టచ్చు. టాప్కి వెళ్ళిపోయింది. అండ్ ఫ్రేమ్ లాగా లెఫ్ట్ రైట్ బాక్స్ లాగా పెట్టచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ పిక్ దిస్ అవుట్లైన్ యాక్చువల్లీ. అండ్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్. అండ్ few people will ignore. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఈ విత్, ఈ ప్రొడక్ట్ అనే విత్ ఉంది కదా. ఓకే, ఈ కెనడా అనే కంట్రీ అనే విత్ ఉంది కదా, ఇది విత్ అనేది మనకి చేంజ్ అయిపోతుంది చూసారా, ఇక్కడికి ఇక్కడికి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే అండ్ దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసి అనుకోండి. ఇఫ్ యూ క్లిక్ దిస్ వన్, చూడండి ఆటో సైజింగ్ విత్ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. సో we can change this one basically. Okay, అండ్ ఐల్ బెటర్ షో ఇన్ దిస్ వే. కంట్రీ తీసుకుంటాను నేను ఇక్కడ, అండ్ ఒక స్లైసర్ తీసుకుంటాను. సో ఇక్కడ నేను ఫ్రాన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, కెనడా, యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఓకే, సో ఆ విత్ అనేది, టేబుల్ యొక్క విత్ అనేది దాన్ని బట్టి మారిపోతుంటుంది చూడండి, ఇక్కడికి వచ్చేసింది. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఓకే, ఇప్పుడు యూనిట్స్ పక్కనే లైన్ ఉంది కదా. సో కెనడా, యూ కెన్ సి ఇక్కడ ఉండాలి విత్. అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఓకే, ఇక్కడ ఉండాలి విత్. ఫ్రాన్స్, ఇక్కడ ఉండాలి విత్. సో ఆ విత్ అనేది మన బేస్డ్ ఆన్ సెలెక్షన్ బట్టి ఇది మారిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో అలా మారకుండా బేస్డ్ ఆన్ సెలెక్షన్ బట్టి ఉండాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు అన్చెక్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా బాక్స్ అనేది దాని పక్కనే ఉంటుంది. ఓకే, సో అంటే బేసికలీ ఈ విత్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు అనమాట ఆటోమేటిక్. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్, ఆటో సైజ్ కాలమ్ విత్. కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే వి విల్ హ్యావ్, అంటే పెద్ద లైన్, ఇంత పెద్ద ఒక టెక్స్ట్ ఉందనుకోండి, మీరు ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవాలి, బాక్స్ అనేది చాలా పెద్దగా అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే ఈ వాల్యూస్ ఏం కనపడకుండా ఒక అంత పెద్దగా అయిపోతుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో వీ హ్యావ్ టు టర్న్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఎందుకంటే వాల్యూస్ కూడా కనిపించాలి కాబట్టి. అండ్ కమింగ్ టు ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, మనకు తెలుసు టెక్స్ట్ తెలుసు, అండ్ బోల్డ్, ఇటాలిక్, అండర్లైన్ ఇవి తెలిసినవి. అండ్ అలైన్మెంట్, కమింగ్ టు దిస్ వన్ అలైన్మెంట్. సో టాప్ అలైన్మెంట్ చూడండి మనకి ఎక్కడ ఉందో ఆటోమేటిక్ గా ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు కీప్ దిస్ ఇన్ ద సెంటర్. ఓకే, కంట్రీ, ప్రొడక్ట్, సేల్స్ అన్ని సెంటర్ లో కావాలి. సో ఐ మేక్ ఇట్ అస్ సెంటర్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్, లైక్ ఈ టాప్ లో ఇఫ్ ఐ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే కంట్రీ ఉందనుకోండి, ఈ కంట్రీ నేను ఇలా అంటే చూడండి వ్రాప్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఇంకా కొత్త బాక్స్ అనేది పెద్దగా అవుతుంది, ఎంత స్క్వీజ్ చేస్తే అంత పెద్దగా అవుతుంది ఇది. చూడండి, రైట్, బాక్స్ అనేది పెద్దగా అవుతూ ఉంది. సో అలా నాకు బాక్స్ పెద్దగా అవ్వకూడదు. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు షో సమ్ డాట్స్. కంట్రీ అంటే ఈ పెద్ద లైన్ వద్దు మనకి, పెద్ద బాక్స్ విత్ పెరగొద్దు. సో అలాంటప్పుడు యూ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ టర్న్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ర్యాప్. వర్డ్ ర్యాప్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఫుల్ లెంత్ ని చూపించడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది అది ఎప్పుడు, అంటే కంట్రీ అండ్ టోటల్ గా చూపించడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది. ఇఫ్ యూ టర్న్ ఆఫ్, అది వేరే కాలమ్స్ బేస్ చేసుకొని వాటి హైట్ ఎంత ఉందో, వాటి విత్ ఎంత ఉందో దానంతా చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ యూ టర్న్ ఇట్ ఆన్, కాలం పెరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఫర్ విత్ అడ్జస్ట్మెంట్ బేసికల్లీ. వాటర్ ర్యాప్ ఒకటి, అండ్ auto sites column width. These two are the considerable options over here. Okay, and next one values. So same thing comes with the values. Word wrap లో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ వర్డ్ ని ఇంత ర్యాప్ చేశాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ టర్న్ ఆఫ్, చూసారా పెద్ద పెద్ద విత్ అనేది పెరగలేదు, టర్న్ ఆఫ్ విత్ పెరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్.
Okay, and so these are the ones. Font color next one వచ్చేసి. So ఈ font color ని మనం we can handle this in this way. Like ఈ font alternative font వస్తుంది కదా. సో ఈ alternative font లో ఈ ఫస్ట్ ది కలర్ ఉండాలి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఇట్ బ్లాక్ ఉంది. And you can change it to some other color. So you can see the alternatives basically. Or else మీరు సేమ్ కలర్ ఉంచేసి బ్లాక్. You can change the backgrounds, alternative backgrounds. So first one would be late orange and second one would be light yellow. Okay, సో ఇలా ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఫర్ ద ఐటమ్స్ అంటే ఈ బాక్స్ లోపల ఉన్నంత వరకే మాత్రమే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అవుట్లైన్. సో సేమ్ మనకి ఈ కాలమ్ హెడర్ అవుట్లైన్ ఎలా ఉందో, సో వీ కెన్ మేక్ ఎ ఫ్రేమ్ ఫర్ దిస్ ఐటమ్స్ కూడా. ఓకే, అండ్ బాటమ్ ఓన్లీ అంటే బాటమ్ ఓన్లీ వస్తుంది. ఓకే, వీ కెన్ చేంజ్ దిస్ వన్ బేసికల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యూఆర్ఎల్ ఐకాన్. యూఆర్ఎల్ ఐకాన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ టేబుల్లో ఏమన్నా యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అంటే వెబ్సైట్ నేమ్స్ కానివ్వండి అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి. సో ఇట్ విల్ షో లైక్ ఎలా కనిపిస్తుంది అని అంటే ఇట్ విల్ షో ఐ మీన్ ఒక కాలం విత్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఐ ట్రై టు మాన్యువల్గా నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను న్యూ కాలం. సో ఐ గో టు గూగుల్ కెనడా వికీపీడియా. Okay, so I'll just try to get Canada Wikipedia. ఓకే, ఈ యూఆర్ఎల్ కాపీ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు దాని పక్కన యూఎస్ఏ పెడితే యునైటెడ్ స్టేట్స్ వస్తుంది, జర్మనీ పెడితే జర్మనీ వస్తుంది, ఏది వస్తే అది వస్తుంది కదా. సో ఈ మెజర్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకండి. జస్ట్ సింప్లీ ఆ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఏంటిది చూడండి. ఓకే, అండ్ ఓకే, అండ్ యూఆర్ఎల్ ఐల్ సే యూఆర్ఎల్. Maybe this will work. ఓకే, మనం ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు పెడతాం www.swc. Okay, and simply explain as a URL. Okay, and I'm gonna categorize as it as a web URL. Okay, okay, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను దీనికి ఈ యూఆర్ఎల్ అనే ఒక కాలమ్ ని యాడ్ చేస్తాను. సో మనం చూడొచ్చు www డాట్ అని వస్తుంది కదా. అండ్ here it is not working. You can just turn on the values లోకి వెళ్ళి యూఆర్ఎల్ ఐకాన్ టర్న్ ఆన్ చేస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద రియల్ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ మనకి ఒక ఐకాన్ వస్తుంది. ఓకే, మేబీ I'll add a URL in the source and I'll add a URL in the source and show you. Okay, financial sample. So
దీంట్లో సో if it is Canada, okay, just formatting it. వాటిని URL లాగా ఇస్తున్నాను అంతే. సో ఇక్కడ URL ఓకే. సో I'll just remove filter and I'll just save. Okay, and I'm going to close it. Okay, just refresh చేస్తాను. ఇప్పుడు URL అనేది ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, URL కాలమ్ అనేది వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్. అండ్ ఐఎమ్ గోనా మేక్ ఇట్ యాజ్ వెబ్ URL ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు మీరు దీన్ని యాడ్ చేసి అనుకోండి, చూడండి కెనడాకి ఒక URL వస్తుంది, కెనడాది, రైట్. ఇప్పుడు టర్న్ ఆన్ దిస్ వన్, చూసారా లింక్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆ పెద్ద నేమ్ కి బదులుగా మనకి చిన్న లింక్ కనిపిస్తుంది. ఎవరైనా దీని మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ నావిగేట్ టు దట్ పేజ్ అనమాట. ఆ పేజ్ కి నావిగేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది అండ్ దిస్ ఇస్ ద అబౌట్ URL. ఈ URL ఐకాన్ గురించి ఇదన్నమాట. జస్ట్ ట్రై దిస్ వన్ అండ్ ఓకే, అండ్ మేక్ షూర్ దట్ ఇక్కడ మనం దాన్ని వెబ్ URL కింద యాడ్ చేయాలి కేటగిరీలో. ఓకే, కాలమ్ టూల్స్ అండ్ ఆ కాలమ్ ఏదైతే ఉందో డేటా కేటగిరీస్ లో మనం లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ ఎలా పెట్టామో, అంటే ఇది URL కి సంబంధించిన లింక్ అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ ఆ కాలమ్ అడ్రస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దెన్ దాని తర్వాత దానిపై అది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వన్ అండ్ URL. నెక్స్ట్ బోల్డ్ ఇవన్నీ సేమ్, ఫార్మాట్ ఆప్షన్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి totals. So these are the totals. So if you want to turn off the totals, you can turn it off. Otherwise you can turn it on. And customization చేసుకోవచ్చు, font color, background colors అవి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. అండ్ just change it to some other flashy color. ఓకే, ఇలా ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు based on our requirement బట్టి. అండ్ we can change the outlines, టాప్ అయి ఉండాలి, బాటమ్ ఉండాలి అండ్ ఇవన్నీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫాంట్ కలర్, ఫాంట్ సైజ్, బోల్డ్, ఇటాలిక్, అండర్లైన్ అనేవి బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద టోటల్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్, దట్స్ ఫీల్డ్ ఫార్మాటింగ్. ఓకే, ఫీల్డ్ ఫార్మాటింగ్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఈ ఫీల్డ్ కి మాత్రమే మనం ఒక సపరేట్ ఫార్మాటింగ్ ఇవ్వాలి అంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫీల్డ్ ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ఫార్మాటింగ్ ఇప్పటివరకు మనం చేసిన ఫార్మాటింగ్ మీరు ఏది చేసినా సరే గమనిస్తే కాలం అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది, ఐటమ్స్ అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది, టోటల్స్ అన్నిటికీ వర్తించింది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఈ ప్రాఫిట్ కి వర్తించాలి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొత్తం హారిజాంటల్ చూసాము. ఓకే, ఇప్పుడు వర్టికల్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాఫిట్ ఉంది, ఈ ప్రాఫిట్ లో మాత్రమే నాకు ఇవన్నీ వేరే కలర్ రావాలి, ఇంక్లూడింగ్ ద టోటల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అలాంటి కేసెస్ లో మనం వీ కెన్ యూజ్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్ ఇది,
ప్రాఫిట్లో నాకు ఈ కలర్స్ కాకుండా వేరే కలర్స్ కనిపించాలి. సో వాటిని నేను ఏం చేస్తా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని వైట్ పెట్టేస్తా. ఓకే, అండ్ ఐ జస్ట్ ఎనేబుల్ దిస్ వన్ ఫర్ అన్నిటికీ, హెడర్స్కి అన్నిటికీ ఆటో అలైన్ చేసేసాను. ఓకే, అండ్ ఫాంట్ కలర్ షుడ్ బి బ్లాక్ పెట్టాను. సో మీరు చూడొచ్చు చేంజెస్ అన్ని. ఓకే, అండ్ అలైన్మెంట్ కూడా ఆటో కాకుండా సెంటర్ ఇచ్చేస్తాను, నేను సెంటర్ అలైన్మెంట్ ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఇవి నాకు హెడర్స్కి వద్దనుకోండి, కెన్ జస్ట్ టర్న్ ఇట్ ఆఫ్ ద ఫర్ హెడర్స్కి వద్దు, హెడర్స్ నాకు నార్మల్గా అన్నిటిలాగా ఉంటే సరిపోతుంది అనుకుంటే హెడర్స్కి ఆఫ్ చేసుకుంటే ఫార్మాటింగ్ అన్నిటికి ఎలా ఇచ్చామో హెడర్స్ కూడా అలానే వస్తుంది. లేదు హెడర్ కూడా ఇంక్లూడ్ కావాలనుకుంటే కెన్ జస్ట్ టర్న్ ఇట్ ఆన్. ఓకే, అండ్ వాల్యూస్ కూడా అంతే. ఇప్పుడు వాల్యూస్కి ఒకదానికే వద్దు, నాకు హెడర్స్ కును ఫుట్ కి కావాలి అనుకుంటే టోటల్ కును హెడర్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అలా అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఇది అలైన్మెంట్. ఇలా మనం కంట్రీకి చేయొచ్చు, ప్రొడక్ట్స్ కి చేయొచ్చు, సేల్స్ కి చేయొచ్చు. ఓకే, యూనిట్ సోల్డ్ కి, యూఆర్ఎల్ కి, ఏ స్పెసిఫిక్ కాలమ్ కైనా మనం ఇలా ఇలా చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ ఫార్మాటింగ్. అంటే మనం ఏదైతే ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ పెట్టామో, ఇక్కడ ఐ జస్ట్ మూవ్ దిస్ వన్ హియర్ అండ్ ఇక్కడ మూవ్ దిస్, ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ అన్నమాట. సో ఫీల్డ్స్, సో మనం ఏదైతే ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ పెట్టామో వాటికి సంబంధించిన ఫార్మాట్ ఆప్షన్ అది. ఓకే, అండ్ ఆప్షన్ మనం ఇక్కడ చూస్తాం, ఫీల్డ్ ఫార్మాటింగ్ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ పర్టికులర్ కాలమ్. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఓకే, ఫీల్డ్ ఫార్మాటింగ్ అంటే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఫాంట్ కలర్ అండ్ అలైన్మెంట్ అవి ఎలా అప్లికబుల్ అవ్వాలి అనేది మనకి ఫీల్డ్ ఫార్మాటింగ్ లో వస్తుంది. అండ్ ఇది కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అనమాట. కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అంటే మనం దానికి ఒక కండిషన్ ఇచ్చి ఆ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని అది ఫార్మాటింగ్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోన్ యాడ్ అ సెగ్మెంట్. ప్రొడక్ట్ తీసేసి సెగ్మెంట్ పెడతాను, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఎ నెగిటివ్ వాల్యూ ఇన్ ద సెగ్మెంట్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే మనకి ప్రాఫిట్ లో పాజిటివ్ ఉంది, నెగిటివ్ ఉంది. ఓకే, మనకి వచ్చే సినారియో ఏంటంటే ప్రాఫిట్ ఉన్నది గ్రీన్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో చూపించాలి, నెగిటివ్ ఉన్నది రెడ్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో చూపించాలి. అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది కదా ఐడెంటిఫికేషన్ కి, ఏది పాజిటివ్ ఏది నెగిటివ్ అని. సో ఆ కేసెస్ లో మనం ఈ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్, వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కాబట్టి అల్టర్నేట్ ఆన్. ఓకే, సో ఇది మనకు ఒక కండిషన్ ఏంటి అంటే హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ వాల్యూ చూపించవచ్చు ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రేడియంట్. సో నేను దీన్ని ఎనేబుల్ చేశాను అనుకోండి, మనకి హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ వాల్యూస్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కింద వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో సారీ, కంట్రీకి పెట్టాను నేను. ఐ హావ్ టు పుట్ ఇట్ ఫర్ ద ప్రాఫిట్. ఓకే, టర్న్ ఇట్ ఆన్. చూడండి, ఇది హైయెస్ట్ వాల్యూ, కొంచెం కలర్ ఫార్మాటింగ్ షేడ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట, ఇది లోయెస్ట్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇలా మనం గ్రేడియంట్ కి మార్చొచ్చు. సో లోయెస్ట్ వాల్యూని నేను రెడ్ కి ఇండికేట్ చేస్తాను, హైయెస్ట్ వాల్యూని నేను మోర్ కలర్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ గ్రీన్ కి ఇండికేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఓకే, సో గ్రీన్ టు రెడ్. ఓకేనా, లేదు ఓకే, స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయాలి. స్పెసిఫిక్ అంటే నాకు చూడండి ఇది పాజిటివ్, బట్ మనకు డిఫరెంట్ కలర్ ఉంది అంటే, ఎందుకంటే హై నుంచి లోకి గ్రేడియంట్ కలర్ లో వస్తుంది అంటే ఈ మధ్యలో కూడా కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, హైకి లోకి మధ్యలో వాల్యూస్ ఉన్నాయి, కలర్ బేసిస్ లో థిక్నెస్ చూపిస్తుంటుంది అనమాట. సో అలా కాదు, నాకు స్పెసిఫిక్ గా కావాలి అంటే we have a second option over here, that's the rules. ఈ రూల్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం డిఫైన్డ్ రూల్స్ ని ఇవ్వచ్చు అనమాట. డిఫైన్డ్ రూల్స్ ని మనం ఇవ్వచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాఫిట్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 నెంబర్ అండ్ లెస్ దెన్ మాక్సిమం వాల్యూ. అంటే గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉందనుకోండి, అది మనకి గ్రీన్ చూపించాలి, రైట్. సో ఐఎమ్ గోనా షో ఏ గ్రీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, సో ఓకే, వాట్ ఆర్ ద గ్రీన్, ఏదో గ్రీన్.
అండ్ ఇంకొక రూల్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆ రూల్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ మినిమం వాల్యూ, మినిమం వాల్యూ, మినిమం అంటే ఆ మినిమం వాల్యూ ఎంతైనా కావచ్చు, మైనస్లో ఉన్న వాల్యూ కూడా మినిమం అవుతుంది. ఓకే, అండ్ లెస్ దెన్ జీరో నెంబర్, దెన్ నేను రెడ్ కలర్ చూపిస్తున్నా. ఓకే, సో మీ స్పెసిఫిక్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ గ్రీన్, అండ్ ఎక్కడైతే మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చిందో అక్కడ రెడ్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇదే మనం టోటల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అప్లై టు ద వాల్యూస్ ఓన్లీ కాకుండా అప్లై టు ద వాల్యూస్ అండ్ టోటల్స్ అన్నా అనుకోండి, ఇట్ విల్ అప్లై టు ద టోటల్ యాజ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ కండిషనల్ ఫార్మాట్ ఆప్షన్ అన్నమాట. ఓకేనా, ఇది కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్. దిస్ ఇస్ ఫర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది మనకు ఒక ఆప్షన్. అండ్ ఇలానే మనకి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వద్దు, ఫాంట్ కలర్ కావాలి. ఓకే, ఫాంట్ కలర్ అంటే వినో రైట్, ఇది బ్లాక్ లో ఉంది. I'm going to maximize this one ఎందుకంటే స్క్రోలింగ్ ఎవ్రీ టైం ఈజీ ఉంటుంది కదా. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే కొంచెం డార్క్ గా అనిపిస్తుందని మనం ఏం చేద్దాం అనుకున్నాం అంటే ఫాంట్ కలర్ ఉంది కదా, ఈ ఫాంట్ కలర్ ని చేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. ఓకే, సో ఆ ఫాంట్ కలర్ చేంజ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ ఓవర్ హియర్. దీన్ని ఎనేబుల్ చేసాం అనుకోండి, సేమ్ అవే ఆప్షన్స్, కాకపోతే ఇందాక బ్యాక్గ్రౌండ్కి వచ్చింది, కాకపోతే ఇప్పుడు ఫాంట్ కలర్కి వస్తుంది. ఫాంట్ కలర్ షేడ్ వచ్చింది సరే మొత్తం అలా. ఓకే, సో if it is a low value then it is a red, and if it is a then I'll pick a green. Okay, సో మనం చూడొచ్చు గ్రీన్ టు రెడ్ షేడ్. అండ్ ఇలా కాకుండా we have a సెకండ్ ఆప్షన్, అది ఏంటంటే మనకి రూల్స్ తెలుసు కదా, ఇందాక చేసాం కదా, సేమ్ అలానే నెంబర్. ఓకే, అండ్ ఐమ్ గోనా అప్లై టు వాల్యూస్ అండ్ టోటల్స్ రెండింటికి. అండ్ ఇక్కడ సమ్మరైజేషన్ కూడా మనకి సమ్, యావరేజ్, మినిమం వాల్యూ, మాక్సిమం వాల్యూ అన్నింటికి వర్తిస్తుంది. ఓకే, నవ్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ సమ్, అంటే సమ్ ఆఫ్ దీస్ వాల్యూస్ అన్నమాట. ఓకే, దట్ వీ విల్ లెర్న్ లేటర్. అండ్ జీరో కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి, దట్ షుడ్ బి ఏ గ్రీన్ కలర్. అండ్ జీరో కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి, మినిమం అండ్ ద నెంబర్ అనుకోండి, దట్ షుడ్ బి ఏ రెడ్ కలర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ గ్రీన్ కలర్, దిస్ ఇస్ రెడ్ కలర్. ఓకే, టోటల్ కూడా అప్లై చేస్తే గ్రీన్ వచ్చింది. సో ఇలా మనం ఫాంట్ కలర్ ని, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ ఫాంట్ కలర్ కాదు అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కాదు, ఐ వాంట్ టు షో బార్స్, బార్, నెగిటివ్ బార్, పాజిటివ్ బార్ చూపించాలనుకోండి, సో వీ కెన్ షో ద బార్స్ ఇన్సైడ్ ద దిస్ థింగ్ చూపించవచ్చు అనమాట మనం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వన్. అండ్ దీన్ని మనం కస్టమైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ జస్ట్ కస్టమైజ్ దిస్ వన్. అండ్ ఇక్కడ షో ఓన్లీ బార్ అంటే మనకి ఇక్కడ నెంబర్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ నెంబర్స్ కూడా కనిపించకుండా ఓన్లీ బార్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ లోయెస్ట్ వాల్యూని మినిమం వాల్యూ చేయొచ్చు, కస్టమైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, హైయెస్ట్ వాల్యూ టు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మినిమం టు మాక్సిమం చూపిస్తాం ఇక్కడ. ఓకేనా, అండ్ పాజిటివ్ అనేది మనం బ్లూలో చూపిస్తున్నాము. యూ కెన్ చేంజ్ దిస్ వన్, I'll change this one to green as usual theory, and negative to the red color. అండ్ యాక్సిస్, యాక్సిస్ అంటే ఈ మధ్యలో ఇంకొక గీత కనిపిస్తుంది సరే, పాజిటివ్ కి నెగిటివ్ కి మధ్యలో బేస్ లైన్. సో ఇది యాక్సిస్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ షో ద యాక్సిస్, వైట్ పెట్టేస్తుంది ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా వైట్ కాబట్టి మనకి అప్పుడు ఏం కనిపించింది ఇంకా. సో ఇక్కడ బార్ డైరెక్షన్ ని మనం చూడొచ్చు, లెఫ్ట్ టు రైట్, రైట్ టు లెఫ్ట్. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ అంటే ఇటు నుంచి ఇటు చూసారా, సో నెగిటివ్ వాల్యూ ఇదని తెలుస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ రైట్ టు లెఫ్ట్ పెడితే ఇటు నుంచి ఇటు బార్ ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రిఫర్ రైట్ టు లెఫ్ట్, ఎందుకంటే ఇటు నుంచి చూపిస్తే ఈజీ ఉంటుందని. ఓకే, and everything is good, and I'll show only the bar. Okay, this is one of the option, numbers కనపడకుండా ఓన్లీ మనకు బార్ వాల్యూస్ కనిపిస్తాయి. సో యూ కెన్ సీ, సో ఇట్ లుక్ ఎలగెంట్ కదా, అంటే ఇది మొత్తం పాజిటివ్ వాల్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ హైయెస్ట్ వాల్యూ అండ్ ఈ నెగిటివ్ వాల్యూస్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బార్ ఆప్షన్స్ ఇన్ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ లో. ఓకే, సో
యూ కెన్ పిక్. అంటే ఇలాంటి ప్రాఫిట్ ఒక్కదానికి చేయొచ్చా అంటే లేదు, అన్నిటికీ చేయొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ పిక్ ద కాలం అండ్ యూ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి ఐకాన్స్. ఓకే, సో నేను ప్రాఫిట్ కాకుండా కంట్రీకి చేస్తాను. ఓకే, ఐకాన్స్ అనేది ఎందుకంటే ఏదైతే పాజిటివ్ ఉందనుకో కంట్రీ, దానికి ఇక్కడ ఒక నేను ఐకాన్ ఇస్తాను. ఓకే, అండ్ నెగిటివ్ దానికి నెగిటివ్ ఐకాన్ ఇస్తాను. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద ఐకాన్స్. దీంట్లో మనకు 3 టైప్స్ ఉంటాయి: పాజిటివ్, నెగిటివ్, న్యూట్రల్. మీరు ఏదైనా పిక్ చేసుకోవచ్చు, ఓన్లీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ తీసుకోవచ్చు, పాజిటివ్ తీసుకోవచ్చు, అండ్ వీ కెన్ కస్టమైజ్. అండ్ ఇక్కడ ఈ 2 ఐకాన్స్ అని ఉంటాయా అంటే నో, వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఐకాన్స్ ఇక్కడ. సో వాటిని యూజ్ చేసి మనం pick చేసుకోవచ్చు. We can give the star, we can give the dots, and we can give the increasing and decreasing, okay, icons, right mark, cross mark. So ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోనా యూజ్ దిస్ వన్ యాక్చువల్లీ. ఇది రెడ్ అండ్ గ్రీన్ డాట్స్. ఓకే, సో ఐ విల్ షో the values in the total. ఇక్కడ if it is greater than the zero, so I go for the values only. Okay, ఎందుకంటే టోటల్స్ కూడా పెడుతుంది కదా, ఈ టోటల్ వాల్యూ చూపించారు. అండ్ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉందనుకోండి, దెన్ ఐ విల్ షో ద గ్రీన్. కెన్ పిక్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఉందనుకోండి, లెస్ దాన్ మినిమం అండ్ 0 వాల్యూ, ఐ విల్ చేంజ్ టు నెంబర్, నెంబర్ అండ్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇది రెడ్ మార్క్. ఓకే, సమ్మరైజేషన్ ఐ వాంట్ టు సే లైక్, అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి కంట్రీ తీసుకున్నాం కాబట్టి కంట్రీ బేసిస్ మీద వస్తుంది ఇక్కడ. బట్ నేనేం తీసుకుంటా అంటే, ఓకే, కంట్రీ కాకుండా ఐ పిక్ ద ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ బేసిస్ లో మనకి ఈ ఐకాన్ రావాలి. ఇక్కడ మనం కంట్రీ కాలం పెడుతున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కంట్రీ ఫ్రాన్స్ బేసిస్ లో వస్తుంది, కౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్, కౌంట్ ఆఫ్ జర్మనీ, బికాస్ దిస్ ఇస్ టెక్స్ట్ కాబట్టి కౌంట్ తీసుకుంటుంది. సో నాకు కౌంట్ అనేది కంట్రీ బేస్ మీద కాదు, ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ కంట్రీకి ఐకాన్స్ చూపించాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ తీసేస్తున్నా. చూడండి, విచ్ ఫీల్డ్ షుడ్ వి యూజ్ బేస్ దిస్ ఆల్ అని చెప్పేసి. సో ఐ పిక్ ద ప్రాఫిట్. సో ప్రాఫిట్ లో ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో సమ్ వాల్యూ, దాన్ని బట్టి చూపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం మనం. ఫస్ట్ అయితే నేను ఇవి రెండు గుర్తుంచుకోండి. ఏది ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ చేసి మనకి ఐకాన్ చూపించాలో దాన్ని ఇక్కడ మనం పిక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో మనం చూస్తే ఫ్రాన్స్, జర్మనీ వీటికి నెగిటివ్ వాల్యూస్, రెడ్ మార్క్స్, గ్రీన్ మార్క్స్ వచ్చాయి, రైట్. అండ్ ఇప్పుడు బాటమ్ 3లో ఉన్న ఆప్షన్స్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఈ ఐకాన్స్ అనేవి లెఫ్ట్ సైడ్ చూపించాలా, లేదా రైట్ సైడ్ చూపించాలా, లేదా ఓన్లీ ఐకాన్స్ మాత్రమే చూపించాలా, ఈ టెక్స్ట్ వాల్యూ వద్దా అనేది ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, అలైన్మెంట్ ఎలా ఉండాలి, టాపా, మిడిలా అండ్ బాటమ్. అండ్ కస్టమైజేషన్ మనం ఇందాక చూసాం కదా, ఆ కస్టమైజేషన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఇట్ సైడ్ వచ్చింది, సెంటర్కి వచ్చింది వాల్యూ. సో దిస్ ఈస్ ద ఐకాన్. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు మనకి వెబ్ యూఆర్ఎల్స్ ఉంది అనుకోండి, జస్ట్ టర్న్ ఆన్ ద వెబ్ యూఆర్ఎల్. ఆ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫీల్డ్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఆప్షన్ వద్దు, నాకు కెనడా ఏదైతే ఉందో ఆ కెనడా మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ కెనడా వెబ్ యూఆర్ఎల్ అనేది ఓపెన్ అయిపోవాలన్నమాట. సో ఐ జస్ట్ ఓపెన్ ద కెనడా అండ్ ఐ జస్ట్ టర్న్ ఆన్ ద వెబ్ యూఆర్ఎల్. ఏం చేస్తా అంటే ఆ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, మనం అయితే యూఆర్ఎల్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, ఆ యూఆర్ఎల్ ఫీల్డ్ ని పిక్ చేసుకుంటా. ఓకే, అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. చూడండి, ఇప్పుడు కెనడా కింద గీత వచ్చింది. ఇఫ్ ఐ హోవర్ ఇట్ విల్ షో www.canada. దీన్ని క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, ఇంకా వికీపీడియా పేజ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ అన్నమాట. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, ఇవే ఆప్షన్స్ మీరు ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఫీల్డ్స్ మీద ఇలా రైట్ క్లిక్ చేసినా కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి మీకు కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్.
ఓకే. కంట్రీకి మనం పెట్టాము. టూ ఫీల్డ్స్ పెట్టాము. ఇదిగోండి ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి. అండ్ ఇవి మనం పెట్టినవి ఐకాన్స్ అండ్ వెబ్ యూఆర్ఎల్ 2 పెట్టాం. సో యూ కెన్ రిమూవ్. ఇక్కడ రిమూవ్ అవ్వాలంటే రిమూవ్ అయిపోతాయి ఇవన్నీ. మనం చేసిన ఫార్మాటింగ్ అంతా పోతుంది. ఓకే. ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆ ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దీన్ని అన్చెక్ చేసామనుకోండి పోతుంది. ఓకే. సింప్లీ అన్చెక్ పోతుంది. ఓకే. సో these are the different conditional formatting options and field formatting options for the table visual. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ టైటిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద టేబుల్ ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ అండ్ వీటితో పాటు అన్ని విజువల్స్ లాగానే ఎవ్రీ విజువల్ ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డేటా ఉంది. సో ఈ డేటాని మీరు వేరే వాళ్ళకి పంపించాలనుకోండి ఈ టేబుల్ ని. సో యూ కెన్ సింప్లీ ఎక్స్పోర్ట్ ఓవర్ హియర్. ఈ టేబుల్ ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుని ఆ డేటాని ఎక్సెల్ షీట్ లో ఎవరికైనా పంపించవచ్చు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు యునైటెడ్ స్టేట్స్ డేటా కావాలి. జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఓన్లీ ఈ టేబుల్ ఏదైతే విజువల్లో మీకు కనిపిస్తుందో ఆ డేటాని మీకు వస్తుంది. దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే. జస్ట్ హెడ్స్ అప్ గా నేను చెప్పాను అది, ఎందుకంటే టేబుల్ వచ్చింది కాబట్టి. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఏ టేబుల్ విజువల్. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు ద మ్యాట్రిక్స్ విజువల్, we have the same features for the matrix visual. కాకపోతే మ్యాట్రిక్స్ విజువల్లో ఇంకా కొన్ని హిడెన్ ఫీచర్స్ అనేవి దాగి ఉంటాయి. ఓకే. అండ్ ఐ మేక్ దిస్ వన్ హ్యాస్ అ డ్రాప్ డౌన్ అండ్ టాప్ లో పెట్టేస్తానండి. ఓకే. పెట్టేస్తాను. ఓకే. మ్యాట్రిక్స్ విజువల్ తీసుకున్నాం. ఇదే నేను మ్యాట్రిక్స్ లో చేశాను అనుకోండి, వీ హ్యావ్ ఎ వన్ మోర్ ఆప్షన్ అడిషనల్ టు ద టేబుల్. బేసికలీ టేబుల్ కి మ్యాట్రిక్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, టేబుల్ అంటే ఏంటంటే విచ్ కెన్ ఎక్స్పాండ్ ఇన్ ద సింగిల్ డైరెక్షన్. అంటే హారిజంటల్ నే మనకి ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇంకో కొత్త ఫీల్డ్ యాడ్ చేసి అనుకోండి, ఇక్కడ ఇంకో కొత్త బాక్స్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఇంకో కొత్త ఫీల్డ్, ఇక్కడ ఇంకో ఇట్లా వస్తుంది. బట్ వీ కెనాట్ వర్టికల్ గా దాన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేయలేం. ఈ వాల్యూని చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా అవుతుంది తప్ప స్పెసిఫిక్ గా మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేం. బట్ మ్యాట్రిక్స్ కి ఏంటంటే, మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ విజువల్ వేర్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకే. టేబుల్ అయితే ఓన్లీ వన్ వే. ఓకే. అదే మ్యాట్రిక్స్ అనుకోండి, వీ కెన్ యాడ్ డిఫరెంట్ రోస్ అండ్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్. ఓకే. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తేనే మీకు అర్థమైపోతుంది రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అండ్ వాల్యూస్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను తీసుకున్న సినారియోలోనే నేను డేట్ యాడ్ చేశాను అనుకోండి. సో అదేమవుతుంది, ఇంకొక ఎడిషనల్ దానిలాగా యాడ్ అవుతుంది. కంటిన్యూస్ గా చూపిస్తుంది తప్ప మనకి వేరే అడిషనల్ ఫీచర్ ఏం రావట్లేదు దాంట్లో కదా. అదే సేమ్ నేను దీన్ని ఇఫ్ ఐ టుక్ ద సేమ్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ సారీ సేమ్ టేబుల్, దీన్ని నేను మ్యాట్రిక్స్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, చూసారా, వీ హ్యావ్ దిస్. సో ఈ డేట్ అనే దాన్ని మనం ఇప్పుడు నేను హారిజంటల్ గా పెట్టాను, చూడొచ్చు మీరు. ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ గోనా చేంజ్ దిస్ వన్ టు ద మంత్. ఓకే. హైరార్కీ తీసుకుంటాను, ఇయర్ తీసేస్తాను, క్వార్టర్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్, ఆర్ ఎల్స్ కంట్రోల్ సి, డేట్ హైరార్కీ, డే తీసేస్తాను నేను. సో ఇక్కడ మనం వీ కెన్ డీల్ విత్ దిస్ మంత్ అండ్ ఇయర్, ఇలాంటివన్నీ డీల్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో దీన్ని నేను కొంచెం పక్క పెట్టేస్తాను టేబుల్ని. ఐఎమ్ గోనా ఇంక్రీజ్ దిస్ వన్. ఓకే. సో చూడొచ్చు, ఇయర్, ఇయర్ వైజ్ గా సేల్స్, ఇయర్ వైజ్ గా బార్స్ అండ్ ఇయర్ వైజ్ గా యూనిట్ సేల్స్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. అండ్ యూ కెన్ డ్రిల్ డౌన్ దిస్ వన్. ఓకే. డ్రిల్ డౌన్ చేసి సెగ్మెంట్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చూసుకోవచ్చు. అండ్ యూ కెన్ డ్రిల్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. అంటే ఫ్రాన్స్ లో గవర్నమెంట్ ఎంత ఉంది, జర్మనీలో గవర్నమెంట్ ఎంత ఉంది, కెనడాలో డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ అంటే కంట్రీ దాని కింద ఉన్న సెగ్మెంట్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి చూడొచ్చు. ఓకే. సో అండ్ వీటితో పాటు ద సేమ్ టైం యూ కెన్ డ్రిల్ టు ద కాలమ్స్. కాలమ్స్ కూడా నువ్వు డ్రిల్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ క్వార్టర్ వైజ్, చూసారా ఇది 2013 2014 ఆల్ క్వార్టర్స్ ఇవి.
ఓకే. సో అన్ని క్వార్టర్స్ సంబంధించిన వాల్యూస్. అండ్ ఇంకా డ్రిల్ డౌన్ చేసాం అనుకోండి, మంత్స్ కూడా వస్తుంది చూడండి. 2013 Q4 ఈ మంత్ ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది, ఈ మంత్ ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది, అండ్ ఈ మంత్ ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది. సో మ్యాట్రిక్స్ అనేది మనకి టూ వే డైరెక్షన్ లో ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ద రోస్ అండ్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ద కాలమ్స్. టూ వేస్ లో చేయొచ్చు మనం. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ కాలమ్, మనకి ఈ వేలో అంటే బాటమ్ కి మీరు డ్రిల్ డౌన్ చేసి చూసుకునేలాగా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్. Matrix is a two-dimensional way of representing a table. Okay, rows and columns. We can deal with the rows and columns. సో దీంట్లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఇందులో కాలమ్ హెడర్స్ అండ్ స్టైల్ సేమ్ ఇందాక మనం చూసినవి ఉంటాయి, అండ్ గ్రిడ్ కూడా సేమ్ ఇందాక మనం చూసిన గ్రిడ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇందులో కూడా. అండ్ కాలమ్ హెడర్స్ లో మనకు ఆప్షన్స్ చేంజ్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ సారీ, కాలమ్ హెడర్స్ లో సేమ్ ఉంటాయి, రో హెడర్స్ లో చేంజ్ అవుతాయి. బికాస్ ప్రీవియస్ గా మనకి ఒకటే రో ఉండేది, అదే వాల్యూస్. బట్ ఇక్కడ మనకి రో హెడర్స్ అని కొత్తగా యాడ్ అయింది. సో ఈ రో హెడర్స్ అంటే ఇక్కడ ఫ్రాన్స్, జర్మనీ ఇవి కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇవి రో హెడర్స్. ఇది రో బేసికల్ గా. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏదైతే రోస్ అనే ఫీల్డ్ యాడ్ చేస్తామో అవి రోస్ అన్నమాట. సో ఆ రో హెడర్స్ ని మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ ఆప్షన్, ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్, లైక్ స్టాపుల్ లేఅవుట్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫ్రాన్స్ ఉంది, ఈ ఫ్రాన్స్ ది ఇదే కాలం లో కిందకి వచ్చింది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఈ గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ కాలం లో రావాలనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ టర్న్ ఇట్ ఆఫ్. అప్పుడు ఇది ఫ్రాన్స్. ఓకే, దీంట్లో ఇవి, దీంట్లో ఇది ఉంటుంది, అదే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, ఫర్ దిస్ వీ కెన్ జస్ట్ ఫార్మాట్ ద కలర్స్. ఓకే, ఇది చూసే కలర్ మారిపోయింది. సో ఇలా మనం కలర్ ఫార్మాటింగ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి. ఓకేనా? అండ్ కమింగ్ టు ద యూఆర్ఎల్ ఐకాన్స్ కూడా అదే నేను చెప్పాను కదా ఇందాక. యూఆర్ఎల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మనకి ఏదైతే అది ఉందో ఫీల్డ్, ఆ ఫీల్డ్ మనం ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ యూఆర్ఎల్ ఐకాన్స్ అయితే. ఓకేనా? కాదు కాబట్టి నో నీడ్. అండ్ వర్డ్ ర్యాప్, వీ నో ద వర్డ్ ర్యాప్ కదా, లాస్ట్ టైం చూపించా కదా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ చూసారా స్క్వీజ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ టర్న్ ఇట్ ఆఫ్, స్క్వీజ్ అవ్వదు అది. ఓకే, దట్స్ ద వర్డ్ ర్యాప్. ఎక్కడైనా మీరు వర్డ్ ర్యాప్ చూసినా సరే ఇదే ఇంకా మీనింగ్. ఓకేనా? అండ్ వీ నో ఎవ్రీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ వన్, అంటే బోల్డ్, ఇటాలిక్, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, టెక్స్ట్ అని తెలుసు. అండ్ అలైన్మెంట్ అంటే కూడా మనకు తెలుసు, సెంటర్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అనేది. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్. సో ఇది ఐకాన్. సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా, కొల్లాప్స్ అండ్ ఎక్స్పాండ్. సో ఈ కొల్లాప్స్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ ఐకాన్ అన్నమాట ఇది. సో అవి వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ టర్న్ ఇట్ ఆఫ్. కావాలి యూజ్ అవుద్ది అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ టర్న్ ఇట్ ఆన్. అండ్ ఆ ఐకాన్ కి ఒక డిఫరెంట్ కలర్ ఇవ్వచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్. చూసారా డిఫరెంట్ కలర్ వచ్చింది. అండ్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ఐకాన్ విత్, ఐకాన్ విత్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్. అండ్ కమింగ్ టు ద వాల్యూస్, అన్ని సేమ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ షో రోస్ అంటే కూడా ఏం లేదు, ఇట్ విల్ షో జస్ట్ రో. ఓకే, రో బై రో లాగా చూపిస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ రెండు ఉన్నాయి కదా, క్లిక్ ఆన్ ద రోస్, అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక్కొక్కటి ఎంత వాల్యూ అనేది చూపిస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాలమ్ లాగా రో లాగా చూపిస్తుంది అది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వన్. అండ్ యూఆర్ఎల్ ఐకాన్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఎనేబుల్ అవుతాయి. అండ్ అంతే, ఇక్కడ ఏం ఆప్షన్స్ లేవు. అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఓవర్ హియర్, దిస్ ఇస్ సబ్ టోటల్. ఓకే, సో సబ్ టోటల్ అంటే ఇది మెయిన్ టోటల్ యాక్చువల్గా బాటంలో ఉంది. అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీకి మనకి సబ్ టోటల్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ సబ్ టోటల్ మనకు వద్దు అనుకుంటే జస్ట్ టర్న్ ఇట్ ఆఫ్, రో సబ్ టోటల్స్. ఓకే, అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ లేకపోతే ఇవి రెండు యాడ్ అయ్యి ఇక్కడ ఇంకో టోటల్ చూపిస్తుంది, ఇట్ ఇస్ ద కాలమ్ సబ్ టోటల్. దాన్ని కూడా మనం తీసేయచ్చు ఇఫ్ యూ హ్యావ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద గ్రాండ్ టోటల్. ఇది గ్రాండ్ టోటల్ అంటే, సో దీన్ని మనం కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సబ్ టోటల్ తీసేస్తే ఆటోమేటిక్ గ్రాండ్ టోటల్ కూడా పోతుంది. ఓకే,
And yeah, these are the only change, I mean differences table కి మ్యాట్రిక్స్ విజువల్ కి. ఈ ఫీల్డ్ ఫార్మాటింగ్, కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అనే ఆప్షన్స్ సేమ్ ఉంటాయి దానికి దీనికి. ఓకే, సో జస్ట్ ప్రాక్టీస్ బోత్. ఇవి రెండు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్వి విజువల్స్. ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇందులో ఉన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి బాగా. ఓకే, సో యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే. ఏంటంటే చాలా కొత్త కొత్త విషయాలు చూసాం కాబట్టి ఈరోజు యా, టూ విజువల్స్ లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. ఓకే, అండ్ టాస్క్ 2 ఉంది. టాస్క్ 2 నేను ఇస్తాను, వర్కౌట్ ఆన్ ద మండే. మండే ట్యూస్డే వర్క్ చేసి తర్వాత చూపించండి ఒక 2-3 days తర్వాత, నో ఇష్యూస్. ఓకే, అండ్ ఒక డాక్యుమెంట్ కూడా నేను ఇస్తాను ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆల్ ది ఈ విజువల్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత. కస్టమ్ విజువల్స్ కూడా చెప్తాను ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాం అనేది. అది కూడా అయిపోయిన తర్వాత మీకు విజువల్స్ అనే వాటి గురించి ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే గైస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ గో అహెడ్ అండ్ ఆస్క్. ఓకే మహేష్, ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుందేమో ఈరోజు క్లాస్. అంటే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా కొత్త కొత్తవి, చూ చేస్తూ ఉంటే తెలుస్తుంది. అదే 4 or 5 ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పా కదా, కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అండ్ ఫీల్డ్ ఫార్మాటింగ్ ఒకటి. వాటితో పాటు ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్టెప్డ్ లేఅవుట్ అప్పుడు ఒకటి. ఐకాన్స్, అండ్ ఐకాన్స్ ఒకటి సబ్ దీంట్లో. టోటల్, గ్రాండ్ దీంట్లో టోటల్. యా, గ్రాండ్ టోటల్. సార్ ఒక చిన్న డౌట్ సార్. యా చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం కొత్త కాలం ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కదా, అది ఎట్లా యాడ్ చేసుకోవాలి? అవును ఇప్పుడు URL అనేది ఇక్కడ ఫీల్డ్ వచ్చింది కదా మనకి, అది ఎక్కడ అవును, యాడ్ చేయాలో అర్థం కాలేదు సార్ ఇందాక. ఒక్కసారి అది చూపెట్టరా? ఆ, అది నేను సోర్స్ లో యాడ్ చేశాను. యాక్చువల్ గా మీకు ఇచ్చాక ఎక్సెల్ షీట్, ఆ, అవును. యా, నేను ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేసి అందులో యాడ్ చేశాను అనమాట. అదే ఇందాక అదో డౌట్ ఉంది, అడుగుదాం అడుగుదాం. యా యా, మళ్ళీ ఓకే. ఒకసారి ఇక్కడ చూపించండి యాడ్, మహేష్. షూర్. ఇక్కడ ఏం డైరెక్ట్ గా చేశానంటే, ఒక రో, అది రిమూవ్ చేయండి సార్. ఒకసారి అది రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ యాడ్ చేయండి సార్. సో ఇది డిలీట్ రిమూవ్ చేయడం అట్లా. చేసుకో. అంతే, ఓకే. డిలీట్ చేస్తే వెళ్ళిపోద్ది. ఇక్కడ నువ్వు రీఫ్రెష్ కొట్టావు అనుకో వెళ్ళిపోద్ది అలా. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ వెళ్ళిపోయింది. నువ్వు అక్కడ కూడా వెళ్ళిపోద్ది. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదో ఒకటి, నేను వికీపీడియా కొట్టే ఎందుకంటే ఈజీగా ఉంటుందని. సో అవును. ఇది తీసుకోవచ్చు. సో దీన్ని క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, యూఆర్ఎల్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అవును. మీరు ఒకటి గమనిస్తే అండ్ కెనడా అండ్ వాటికి సంబంధించినవి వస్తుంది. ఓకే, దీన్ని నేను కాపీ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాను కాపీ అని, కాపీ యూఆర్ఎల్. ఓకే. అండ్ సోర్స్ లోకి వెళ్ళాను, కంట్రోల్ V అన్న, అంతే. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నువ్వు దీన్ని ఓకే. ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? ఓకే సార్, అదే అదే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో అక్కడ చేసేసిన తర్వాత దాన్ని సేవ్ చేసి ఆ ఫైల్ క్లోజ్ చేసి నువ్వు ఇక్కడ రీఫ్రెష్ కొట్టావు అనుకో, ఇక్కడ నీ ఓకే, టేబుల్లో వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ సేమ్. మనకి వస్తుంది. అక్కడ ఎప్పుడైనా అక్కడ మన సోర్స్ లో ఏం చేంజ్ చేస్తే అవన్నీ ఇక్కడ రీఫ్రెష్ కొట్టగానే ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి అనమాట. నువ్వు ఒక 4 కాలం డిలీట్ చేసావు, ఇక్కడ రీఫ్రెష్ కొడితే ఆ 4 కాలం ఇక్కడ రావు ఓకే, అట్లా. ఓకే, అదే. యా, ఓకే. Okay guys, that's for the day. We'll meet on Monday. ఓకే, 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 థ్యాంక్ యూ. Yeah, బాయ్. థ్యాంక్ యూ. bye. Yep, happy weekend.